La galaxia era ruidosa, bulliciosa y llena de vida. Innumerables especies se comunicaban por ondas de radio. Naves comerciales volaban entre planetas y todos discutían sobre algo a diario. Pero los humanos eran los más ruidosos. Reían, peleaban, cantaban y nunca se quedaban callados. Otras especies solían bromir. Sabes que los humanos han legado cuando el ruido liga primero. Luego, un ciclo normal, todo cambio. Todo empezó con un extraño informe procedente de las estaciones fronterizas cercanas al espacio humano. Una nave petrolera afirmaba que la Tierra y todas las colonias humanas habían quedado en silencio. En hay música, en hay señales, en hay llamadas, nada. Al principio, el Consejo Galáctico pensó que los humanos estaban gastando otra de sus bromas dramáticas. Pero pararon las horas. Luego los días. No se oyó en hay un solo mensaje humano. El silencio reemplazó al ruido. Se convocó una reunión. Líderes de diversos mundos se reunieron en una enorme cámara circular. Diplomáticos de piel azul, pensadores con cuerpos de máquina y generals con aspecto de lagarto discusión. Confundidos y tensos. Los humanos eran conocidos por el caos, no por el silencio. Algo andaba mal. Muy mal. Para encontrar respuestas. Un pequeño equipo de exploración fue enviado a territorio humano. Su nave se llamaba Seeker 2. El capitán Rail, un alienígena tranquilo y experimentado, lideraba la tripulación. Su segundo oficial, Yena, era joven y curioso, siempre tomando notas sobre los humanos. Habían oído historias de que los humanos nunca dejaban de hablar. Pero ahora, ningún sonido provenía de sus fronteras. A medida que el buscador se adentraba, la tripulación se sentía inquieta. El espacio parecía vacío, como un cementerio. No había naves mercantes. No había patrolas. Solo el eco distante de los motores en el frío vacío. Llegaron al primer puesto de avanzada humano. La estación Orion. Flotaba en silencio, con sus luces parpadeando débilmente. Ningún sistema de defensa se activó. Nadie respondió a sus llamadas. El capitán Rail ordenó una misión de abordaje. Dentro de la estación, encontraron mesas con la comida en caliente, pantallas en encendidas, sillas apartadas como la gente hubiera ido con prisa. Sin embargo, no había nadie. En hay un solo cuerpo humano. En hay siquiera una señal de forcillo. Yena recogió del suelo un juguete infantil. Un pequeño astronauta de madera. Sin polvo. Usado recientemente. Esto es extraño, susurró. En la sala de mando, encontraron una consola rota. Agrietada como si hubiera sido golpeada por algo potente. Yena reprodujo el último mensaje almacenado. Estática. Luego una voz, cansada y asustada. No nos busques. No respondas al silencio. Cuando los humanos se quedan en silencio. Cor. El mensaje se cortó con un fuerte estruendo. La tripulación se quedó paralizada. ¿Por qué los humanos advertirían a otros que huyeran? ¿De quién huían? Antes de que pudieran pensar más, la IA a bordo del Seeker 2 detectó movimiento en el exterior. Algo grande pasó por la ventana. La tripulación giró lentamente, con el corazón acelerado. Una sombra enorme se movía sobre las estrellas vacías. El silencio se sintió más pesado. Algo les había sucedido a los humanos, algo que los hizo callar. Y la galaxia pronto entendería por qué el mensaje de advertencia resonó en cada mente del buscador 2. Cuando los humanos se quedan en silencio, corren. Pero en lugar de correr, la curiosidad, o quizás el miedo, los impulsó a seguir adelante. El capitán Rail envió la grabación al Consejo Galáctico. Minutos después, recibió una orden directa. Continuar la búsqueda. Llegar a la Tierra. Encontrar la verdad. Nadie estaba entusiasmado.
Una misión que antes parecía sencilla ahora parecía como adentrarse en algo invisible. Aun así, ordenis eran ordenis. Los motors se calentaron, los propulsores brillaron y el seeker tu se adentro más en el espacio humano. Las estrellas se desvanecieron tras ellos al entrar en el sistema solar. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. La tierra brillaba azul y hermosa. Con nubes girando lentamente como algodón sobre los océanos. Pero no había satélites en movimiento. Ninguna nave abandonando su órbita. Ni siquiera una baliza de comunicación. La tierra estaba viva. Pero completamente sola. Preparan la tripulación de aterrizaje. Ordino rail. Tres transbordadores descendieron. Atravesando las nubes silenciosas. Aterrizaron cerca de un puerto espacial abandonado. Antano famoso por el tráfico humano. Las estructuras se erguían imponentes. Con pancartas ondeando débilmente en el viento frío. Las calles estaban limpias. Las máquinas intactas. No destruidas, solo sin uso. Como si todos se hubieran ido hacía 5 minutos. Llena lo registro todo. Con las manos ligeramente temblorosas. Había leído sobre ciudades humanas llenas de ruido. Bocinazos, niños riendo, vendedores gritando. Ahora solo respondía el viento. Se adentraron más. Cafeterias llenas de platos intactos. Tazas medio llenas de café. Las aspas de un ventilador giraban lentamente. Impulsadas por la energía sobrante. La vida se detuvo a mitad del paso. En una perd, el equipo encontró profundas marcas de quemaduras. Largas como arenazos de garras. Quinquira que los haya causado no era humano. Las marcas parecían recientes. Había algo aquí, murmuró el soldado Cren. Se dirigieron hacia las instalaciones del metro de Londres, guiados por una tenue señal de emergencia. El ascensor seguía funcionando. Descendieron a las profundidades de la ciudad. A un corredor de bunker con banderas humanas y señales de advertencia. La luz de llena iluminó las puertas metálicas. Todas celadas excepto una, rota por dentro. Dentro de la sala de mando había una terminal de nada. Igual que la estación Orion. Encontraron múltiples registros de video. Rail trago saliva y pulso el botón de reproducción. Aparicio un general humano. Pálido. Con la mirada cansada y el uniforme destrozado. Tras él. Las almas sonaban silenciosamente. Encontramos. Algo dijo. No de un mundo. No del tiempo. Cuando liga. El sonido muer. El silencio significa que está cerca. La habitación se volvió más fría. Sin ruido. Tuvimos que adaptarnos. Así que cambiamos. Nos volvemos silenciosos como ellos. El general se inclinó hacia nosotros con la voz temblorosa. Si nuestra voz se cala. No piensas que nos hemos ido. Significa que estamos cazando. El video terminó. Antes de que nadie se moviera, todas las luces del bunker parpadearon. Y luego se apagaron. Ningún zumbido. Ningún ruido. Ningún sonido. Silencio total. Llena abrió la boca para hablar. Pero el capitán Rail levantó la mano. Algo respiraba en la oscuridad. Y no era humano. La oscuridad envolvió el bunker como una mano fría. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Ni siquiera un susurro. Llena sencha el corazón latir con fuerza. Cada latido resonando como un trueno en su pecho. El capitán Rail activó una pequeña linterna portátil. No una de sonido. Solo un tenue resplandor para romper la oscuridad. La viga tembló levemente en su mano. Algo se alzaba al final del pasillo. No me muevo. No parpadeo. Solo observo. El equipo alzó lentamente sus armas. Pero Rail les indicó que no dispararan. Todos esperaron. Los largos segundos parecieron horas. Entonces, la figura se deslizó de nuevo en la oscuridad como fungiera con las paredes. Hay pasos. Hay sitios. Hay eco. Solo silencio.
La tripulación se adentro rapidamente en el bunker, buscando más pistas. Tras una consola destrozada, llena encontró un panel oculto con una marca roja. Lo presionó suavemente. Se iluminó una pantalla. Esta seguía funcionando. Comenzó a reproducirse una última grabación de video humana. Una mujer, posiblemente una comandante, apareció en el marco. Su mirada era penetrante, el rostro sucio, el uniforme manchado de polvo y sangre. Sin embargo, estaba tranquila. Demasiado tranquila para alguien que se enfrentaba a la fatalidad. Mi llamo comandante Ariavel, dijo en voz baja. Si alguien encuentra esto, escuchen atentamente. Conocemos una especie nacida en la oscuridad entre galaxias. Los llamamos los quietos. Matan el sonido. Se alimentan de vibrations. Si te oyen, te conviertes en su objetivo. Respiro hondo. Como si recordara algo doloroso. Al principio los combatimos como a cualquier enemigo. Armas. Flotas. Bombas. Nada funcionó. No eran carne. Eran ausencia. Perdimos naves. Ciudades. Voces. Tras ella, los alamos sonaron silenciosamente. Los soldados pasaban corriendo sin decir palabra. Sus rostros estaban inexpresivos como estatuas. Así que cambiamos, continuó Aria. Los humanos aprendemos a guardar silencio. Nos entrenamos para movernos sin aliento, sin sonido. Construimos naves silenciosas. Armas silenciosas. Nos convertimos en sombras para combatir sombras. Yenacincio que se le ponía la piel de gallina. Los humanos, ruidosos por naturaleza, eligieron el silencio como forma de supervivencia. La voz de Aria se redujo a un susurro. Nos vamos de la tierra. No escapamos, sino que cazamos. Si no tienen noticias nuestras, significa que encontramos el nido de los quietos. Why no regresaremos hasta que la oscuridad esté despejada. La estática se extendió por la pantalla, pero luego un último mensaje. Si los humanos se quedan en silencio, no busques, no los sigas. Or, la grabación se apagó. De repente, un fuerte estruendo metálico resonó sobre ellos, tan fuerte que hizo saltar el polvo del techo. Todos se quedaron paralizados. Tanto ruido podría atraer cualquier cosa que secara en la oscuridad. Rail susurro apenas audible. Tenemos que irnos. Ya. Pero cuando se dieron la vuelta, la puerta del bunker se cerró sola. Cerrada. En el silencio que siguió, un leve clic resonó desde la esquina. Como si algo estuviera afilando garras, la puerta cerrada del bunker no se movió, por mucho que la empujaran. Parecía que el mismo silencio la mantenía cerrada. El capitán Rail les indicó a todos que mantuvieran la calma. Pero la calma era imposible ahora. No después de oír como cazaban los quietos. Cren, el soldado más fuerte, intentó forzar la puerta. El metal crujió. Se oyó un fuerte chirrido. Todos se congelaron instantáneamente. Los ojos de Yena se abrieron de par en par. El chirrido recorrió el pasillo como un ferro que señalaba algo hambriento. Durante 5 largos segundos, no ocurrió nada. Entonces, un lento y húmedo sonido de respiración surgió de la oscuridad tras ellos. Estaba cerca. Demasiado cerca. Rail susurro. Luces bajas. Armas listas. Modo silencioso. Se adentraron más en el bunker en lugar de dirigirse a la puerta. La respiración los seguía, a veces cerca, a veces lejos, como si la criatura estuviera llegando con ellos. Cada sonido que emisión parecía un grito en ese lugar. El pasillo daba a una cámara de investigación. Extraños dibujos cubrían las paredes. Símbolos de círculos, ojos y sombras. En el centro se alzaba una enorme cápsula de contención de vidrio, entreabierta. La etiqueta decía: Muy estar cero, no liberar.
Yena trego saliva con dificultad. Los humanos tenían uno aquí. Cren miro fijamente el cristal roto. O algo así rompió. Fue entonces cuando not eran movimiento en una esquina. Rael levantó una mano para detener al equipo. Lentamente, con cuidado, se acercó. Su luz reveló una pequeña figura acaricada detrás de un equipo. Un niño humano, de no más de 10 años. Piel pálida, cabello despeinado, respirando lentamente como si practicara el silencio. Llena ese armadillo a su lado con suavidad. No te preocupes. No estamos aquí para hacer daño. Los ojos del niño se abrieron débilmente. No habló. En cambio, sostuvo un pequeño dispositivo y presionó un botón. Apareció un holograma. Un breve mensaje grabado por una mujer con ojos similares. Probablemente su madre. Si alguien encuentra mi hijo, por favor, protejanlo. Nos adentraremos en la oscuridad exterior. Y es un superviviente. On no está listo para la guerra. El mensaje terminó con distance y silenciosos destellos de battle atrás ella. Humanos con armaduras oscuras se movían en silencio, como fantasmas. Entonces, el holograma se desvaneció. El niño finalmente susurró, con voz tenue como el papel. No hagas ruido. Escucha. Antes de que pudieran preguntar más, el búnker se sacudió violentamente. Lovió polvo del techo. Una enorme sombra se deslizó por las paredes. Lentamente. Buscando. Cren articuló en silencio. Esta aquí. Necesitaban escapar. Yena revisó su escáner y señaló un túnel de mantenimiento. Estrecho. Pero abierto. Rael levantó a la niña y les indicó a todos que se moverán. Avanzaron sigilosamente por el túnel. Con cuidado en cada paso. Pero a mitad de camino, las luces se apagaron de nuevo. La oscuridad total los envolvió. Y entonces, el sonido cesó. Incluso su respiración sonaba rápida. Podían sentir algo arrastrándose por las paredes a su alrededor. Invisible. El niño susurró una última advertencia. Apenas un suspiro. Solo causa sonidos. Pero los humanos aprendieron algo nuevo. Sus ojos brillaban con extraña determinación. Aprendemos a cazarlo de nuevo. El túnel era largo y estrecho. Apenas había espacio para que 3 personas se movieran juntas. El capitán Rael abrazó al niño, sintiendo su respiración suave, lenta, controlada, casi antinatural para alguien tan pequeño. Yena iba al frente con una pequeña lámpara de emergencia cubierta con los dedos para mantener la luz baja. Cada paso debía ser cuidadoso. Cada movimiento debía ser silencioso. Detrás de ellos, algo se arrastraba por las paredes. No rápido. No lento. Solo siguiéndolos. Quería sonido. Un solo error y los encontraría. Los minutos pasaron como horas hasta que apareció una pequeña escotilla. Cren la abrió con cuidado, asegurándose de que no raspara ningún metal. Salieron a otra cámara. Un viejo almacén de investigación lleno de cajas, papels y pantallas rotas. El air alias esencia seguro, o al menos más seguro que el del túnel. Rael bajó al niño con cuidado. ¿Quién eres? ¿Qué les pasó a los humanos? El chico estaba sentado con las piernas cruzadas, con los dedos ligeramente temblorosos, pero su voz se mantuvo firme, entrenada. Me llamo Eli. Los humanos dejaron la tierra para luchar contra los inmóviles. Me escondí porque o no estoy listo. ¿No estás lista para qué? Preguntó Yena. Ser silenciosos como ellos, respondió Eli. Mis padres eran soldados. Dijeron que el silencio es nuestro escudo ahora. Rael intercambió una mirada confusa con su equipo. Los humanos siempre gritaban, reían y discutían. El silencio nunca les perteneció, pero ahora era su mejor arma.
Eli golpeó una caja. Esta habitación tiene electricidad. Hay una grabadora. Puedo enseñar algo. Lo siguieron hasta una pequeña terminal alimentada por una vieja celda de respaldo. Eli introdujo un código que le había enseñado su madre. Se abrió un nuevo registro. No un video, sino audio convertido a subtítulos mudos para evitar atraer a la criatura al exterior. Dijo la verdad. Los humanos descubrieron a los quietos durante una misión minera en el espacio profundo. Tripulations enteras desaparecieron en silencio. Las herramientas se cayeron. Las cámaras se congelaron. No hubo señal. Cuando llegaron los investigadores, la única pista que quedaba era el silencio. La primera guerra fue terrible. Las armas retumbaban, los motores rugían, el pánico gritaba, y el enemigo lo devoraba todo. Cada grito se convertía en un faro. Cada explosión alimentaba las sombras. Luego los humanos cambiaron. Construyeron armaduras silenciosas. Naves silenciosas. Se entrenaron para caminar en silencio. Incluso con el ritmo cardíaco controlado mediante una respiración especial. Un proyecto secreto. Amanecer silencioso. Intrino a millones. Ya no eran víctimas. Cazadores. Enamoró fijamente a Eli. Así que los humanos desaparecieron por decisión propia? Para luchar. Sí susurró. Fueron a la oscuridad exterior para acabar con ella. Yo me quid porque no pude pasar la prueba del silencio. De repente, una fuerte alarma sonó desde el pasillo. El sistema se reinició inesperadamente. Un error. Un ruido. El rostro de Eli palideció. No se escuchó. El techo se agrietó. Algo pesado se estrelló contra la puerta del búnker. El capitán Rael agarró a Eli y gritó en voz baja. Corre. Las paredes temblaron cuando el depredador invisible se acercó corriendo. Más rápido esta vez. Porque ahora tenía sonido que seguir. El estridente grito de la alarma resonó como una llamada de muerte por los pasillos del búnker. Cayó una lluvia de polvo cuando algo enorme raspó contra el metal. Intentando abrirse paso. El capitán Rael seguido a Eli con fuerza y indicó al equipo una salida secundaria marcada con un letrero rojo descolorido. Crane se obligó a mantener la calma. No podemos escapar de él eternamente. No necesitamos una eternidad, susurró Rael. Solo lo suficiente para llegar a la nave. Se movían con rapidez. Pero con cuidado. Incluso correr debía ser silencioso. Respiraban por la nariz y pisaban con suavidad. Pero el inmóvil era rápido. La pared metálica que tenían detrás se dobló hacia adentro. Una mano con garras la atravesó. Una piel negra, como humo, brillaba en la oscuridad. No era sólido. No era una sombra. Algo intermedio. Llena disparó un rayo de energía silencioso. Sin sonido, solo luz. Golpeó a la criatura, abriendo un pequeño agujero. Pero la herida se cerró como si nada hubiera pasado. La criatura inclinó la cabeza. Como decepcionada de no haber gritado. Rael usó señales con las manos. Muy vet. Ahora. Subieron corriendo por una escalera. Con Eli guiándolos con el recuerdo de sus padres. Sobre ellos. Apareció una pequeña puerta de hangar. Llena pulsó el control con dedos temblorosos. La puerta se abrió solo a medias. Sufficient. El equipo se arrastró bajo la puerta entreabierta y corrió por el hangar hacia su lanzadera. La criatura irrumpió por la escalera tras ellos, silenciosa pero furiosa, con su cuerpo extendiéndose de forma antinatural por las paredes como humo que persigue el fuego. Crane incendió los motores de la lanzadera. Las luces parpadearon. La energía zumbaba. Un sonido. La criatura se abalanzó. Rael lanzó una granada aturdidora. Un dispositivo de destello silencioso. Sin ruido. Solo una luz blanca cegadora. La criatura retrocedió, temblando violentamente,
Como es a la hubiera herido el brillo en lugar del sonido. Les ganó segundos. El transbordador se lanzó. Al escapar de la atmósfera terrestre, el silencio los perseguía. En hay una sola señal de radio. En hay una belleza humana. Solo el frío y vacío espacio que rodea el planeta azul. Pero entonces apareció algo nuevo en el radar. Miles de señales se iluminaron repentinamente en los confines del sistema solar. Rael se quedó mirando conmocionado. No eran extraterrestres. Eran humanos. Naves oscuras emergeron como fantasmas de un descaro negro. Enormes, angulares, sin luces en el sonido. Una flota silenciosa. Naves de guerra humanas. Pero no como los destinos antiguos. Sus cascos absorbían la luz. Sus motors no dejaban rastros. Se deslizaban por el espacio como sombras con un propósito. Llena jadio. Los humanos regresaron. Se abrió un canal, no con voz, sino con texto en la pantalla. Sub a bordo del buque insignia. No hables. Escapamos. El mensaje les provocó escalofríos. La nave más grande se aproximaba. Un acorazado colosal llamado soberano del silencio. Su hangar se abrió sin hacer ruido. El buscador fue atraído al interior por campos de fuerza invisibles. Al salir la tripulación, los vieron. Soldados humanos con armadura negra, moviéndose como fantasmas, con rostros serenos y pasos silenciosos. Su líder avanzó, con el casco brillando bajo las frías luces. Lo retiró lentamente. Un hombre con ojos agudos y respiración controlada miró fijamente el alma de Rael. Soy el almirante Cade, dijo en voz baja, la primera voz humana que oyen en semanas. Hemos descubierto el origen de los inmóviles. Se inclinó más cerca. Y regresaremos para terminar la guerra. Dentro de la silenciosa nave insignia, todo es esencia diferente. No había instructions en voz alta. Ni ecos de pasos. Ni conversations casuals. Los humanos se movían como sombras que aprendieron la disciplina a través del miedo y la guerra. Sus ojos no reflejaban pánico, solo propósito. El capitán Rael y su tripulación caminaban junto al almirante Cade. Eli se mantuvo cerca, observando a los soldados con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Reconoció la insignia negra en sus trajes. Amanecer silencioso. Lo mejor de la humanidad. Guerreros entrenados para matar sin hacer ruido. El almirante Cade los guió por un largo pasillo iluminado por tenues luces blancas. No podíamos ganar gritando, dijo en voz baja. Así que nos volvamos más silenciosos que la muerte. Los inmóviles causan ruido. Pero el silencio también oculta a los cazadores. Rael asintió lentamente. ¿Desapareciste para luchar contra ellos? Sí, respondió Cade. Encontramos su nido. Pero está más allá de la galaxia conocida. Un lugar donde ni siquiera las estrellas brillan. Entraron en la cubierta de mando. En lugar de almas o parlodio de control. Las pantallas parpadeaban silenciosamente con símbolos de manos y mapas. Un holograma gigante mostraba una región negra en el borde de todo. La oscuridad exterior. No hay estrellas. No hay planetas. No hay ondas sonoras que viajan allí. Los inmóviles no nacieron en el espacio, continuó Cade. Vinieron del espacio intermedio. Un vacío que devora la luz y el sonido. Seguimos su rastro. Y ahora nos preparamos para el ataque final. La flota humana se posicionó como lobos preparándose para la cacería. Los silenciosos motors se calentaron, encendiendo sin rugido. Las naves brillaron tenuemente al activarse los reactores especiales de energía oscura. Llena susurro. ¿Cómo puede alguien pelear en un lugar donde no hay ningún sonido? Cade la miró. No necesitamos sonido. Hablamos con señas. Matamos con silencio. Un escalofrío silencioso recorrió a todos.
Momentos después, unas puertas gigantes se abrieron frente a la flota. Un agujero de gusano, negro y aramelinado como tinta. Ni truenos ni explosions. Solo quietud. Parecía como si el universo contuviera la respiración. Eli lo miró con los ojos muy abiertos. Mis padres están allí. Rael le puso una mano en el hombro. Los encontraremos. La flota entró en el agujero de gusano. Dentro, el espacio se oscureció. No había estrellas. No había luces del exterior. Solo una oscuridad infinita. Profunda y pesada como un océano sin superficie. Los instrumentos parpadearon. El sonido se apagó por completo. Incluso los pensamientos se sienten fuertes. De repente, aparecieron formas. Estructuras enormes, como huesos de gigantes, flotando en el vacío. Y a su alrededor, miles de inmóviles, dormidos, se enroscaban como sombras esperando una chispa de ruido. Cade levantó la mano. Una señal silenciosa. No hables. No despairs. No respires fuerte. La flota avanzaba lentamente. Como cazadores acercando a su presa. Su objetivo estaba dentro de la estructura vacía más grande. Un nido que latía como un corazón de silencio. La voz de Yena tembló en su mente, aunque no se atrevió a hablar. Un ruido. Y todos se despiertan. Y entonces, el destino los traicionó. Una pequeña herramienta de metal de un ingeniero extraterrestre se respaló y cayó al suelo. La gravedad lo atrayó hacia abajo. Tintener. El pequeño sonido resonó como un trueno en el vacío. Todos los monstruos abrieron los ojos, el único tintinio se extendió como un rayo por el vacío. Un sonido leve, pero en este lugar, era un grito. Todos los inmóviles giraron la cabeza al instante. Miles de sombras se extendían en la oscuridad, con los ojos brillando con un tenue blanco. Sus cuerpos se desenrolaron lentamente, como humo despertando de un sueño. El silencio terminó y comenzó el terror. El almirante Cade no gritó. Levantó una mano y hizo tres señas rápidas. Ataca. Mantente en silencio. Sin errors. Las naves humanas se movieron al instante. Como si una solamente las controlara. Las armas disparaban rayos que atravesaban el espacio sin sonido. Solo luz, sin eco de explosión. Los aliados alienígenas los siguieron, copiando la silenciosa estrategia de los humanos. Sus corazones se aceleraban, pero las voces se quedaban atrapadas en sus gargantas. Los inmóviles se movían como sombras en el agua. No volaban, sino que se deslizaban, apareciendo y desapareciendo en destellos. Cada vez que percibían una vibración, impactaban. Una nave alienígena tembló al cundar el pánico. Y un inmóvil atravesó su casco como si fuera papel. La nave se desplomó hacia dentro sin un solo grito. Yena se obligó a respirar despacio. Usó señales manuales para comandar los drones de defensa. Estos despegaron silenciosamente, rodeando la flota como peces plateados alrededor de balinas. Redes de energía envolvieron a dos criaturas y las redujeron a polvo. Pero eran demasiados. Rail disparó ráfagas silenciosas desde el puente. Cada disparo con un brillo azul. Observó con pavor como un enorme inmóvil se dirigía hacia la nave insignia. Era más grande que un acorazado, con la forma de un pájaro retorcido hecho de noche. Cade activó los cañones silenciosos. Ningún rugido. Ninguna explosión. Solo un destello de luz blanca. Y la criatura se partió en dos, disolviéndose en la nada. Pero aún así llegaron más. Eli estaba junto a Yena, agarrado a la barandilla. Movía los labios, pero no emitía ningún sonido. No tenía miedo. Estaba recordando la última lección de su madre. El silencio es nuestra espada. Al otro lado del campo de batalla, los humanos desplegaron algo nuevo.
Una gran esfera oscura cayó en el centro del enjambre. Latía suavemente, absorbiendo el sonido como una luna negra. Los ojos de llena se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Cade respondió en voz baja. Con voz serena incluso en la guerra. La bomba silenciosa. Al activarse por completo, podía congelar el sonido en una amplia zona, atrapando a los inmóviles y anulando sus sentidos. Pero el núcleo debía activarse manualmente. Alguien tenía que entrar en el corazón del nido y activarlo. Una misión suicida. Rael lo entendió incluso antes de que Cade hablara. Nos necesitas. Cade asintió. Necesitamos a alguien que no solo sea silencioso, sino también valiente. Si la bomba explota, todos los inmóviles caerán. Pero quien la desencaden podría no regresar jamás. El silencio llenó la habitación. Más pesado que el miedo. Entonces Eli avanzó lentamente. Lo hair susurró. Llena luego el brazo con los ojos encendidos. Solo eres un niño. La voz de Eli se mantuvo firme. Mis padres lucharán por esto. Creen que algún día ayudaría a terminarlo. Esta es mi oportunidad. Antes de que alguien pudiera detenerlo, otra oleada de criaturas cargó hacia la flota. Más rápidas, más enojadas, más cerca. El tiempo así acababa. Alguien tenía que entrar al nido. Alguien tenía que acabar con la guerra en silencio. No susurró llena, abrazando a Eli con más fuerza. Debe haber otra solución. Pero el campo de batalla al otro lado de la ventana mostraba la verdad. Se acercaban más inmóviles. Como una tormenta oscura. Interminable y hambrienta. La flota era fuerte. Pero no lo suficiente para luchar eternamente. Necesitaban la bomba silenciosa. Necesitaban a alguien en el corazón del nido. El almirante Cade se arrodilló ante Eli. Con voz suave por primera vez. Eres valiente. Igual que tus padres. Pero no irás solo. Rael dio un paso al frente sin dudarlo. Su equipo lo miró. Conmocionado pero orgulloso. Vinimos a descubrir la verdad, dijo en voz baja. Ahora ayudaremos a terminarla. Llena asintió. Secondos los ojos rápidamente. Vamos juntas. Cade los miró con respeto. Entonces, que el silencio los proteja. Lo entregó a Rael un pequeño dispositivo oscuro, el detonator de la bomba silenciosa. Era frío al tacto, casi como si contuviera aire congelado. Al activarse, el sonido se detendría por completo, atrapando a los monstruos para siempre. Pero también atraparía cualquier otra cosa dentro de la zona de explosión. Rael entendió el costo. Una lanzadera levó a Rael, llena, cren y Eli hacia el nido. Sin música, sin cuenta regresiva, sin discurso de despedida. Solo manos firmes y corazones tranquilos. El vacío a su alrededor se sentía más pesado a medida que se acercaban. Flotaban siluetas de flotas muertas. Fossils silenciosos de guerras perdidas. Dentro del nido, las paredes eran de carne de sombra, latiendo lentamente como un latido. Cada paso resonaba en sus mentes. Aunque no ligaba ningún sonido. Miles de quietos esperaban en las profundidades, percibiendo el movimiento pero no el sonido. Eli señaló el centro, un lugar donde la luz se curvaba de forma antinatural. El núcleo. Cren colocó cargas silenciosas a lo largo del camino, abriendo una salida si era necesario. Llena guió a Eli, su hogar fuerte pero suave. Al llegar al núcleo, se sintió como estar dentro de una estrella de oscuridad. La bomba silenciosa debía activarse manualmente. Se activaba presionando el dispositivo contra la pared del núcleo. Rael miró a su equipo. Si activamos esto ahora, puede que no escapemos. El silencio le respondió. Eli dio un paso al frente con ojos valientes. La humanidad lucha para que otros puedan vivir.
Mis padres lo creen. Yo también. La respiración de llena tembló. Se arrodilló a su altura. No estás solo. Estamos contigo. Juntos. Rael presionó el gatillo contra el núcleo. Eli presionó su mano sobre la de Rael. El dispositivo pulsó. Una vez. Dos veces. Esperando el toque final. De repente, un inmóvil gigantesco apareció tras ellos. Del tamaño de una montaña. Con ojos como lunas yucas. Se precipitó hacia adelante. Deformando violentamente las sombras. No queda tiempo. Rael asintió una vez. La última orden silenciosa. Ahora. Eli apretó el gatillo. La luz explotó. Brillante. Pura. Silenciosa. El nido se derrumbó en una ola blanca. Los monstruos se disolvieron como humo bajo el sol. El núcleo se quebró. Descargando el vacío desde dentro. Ningún grito. Ningún rugido. Solo paz. Silencio. Y luego un suave retorno del sonido, distante, como un latido que vuelve a la vida. La guerra finalmente estaba terminando, la luz blanca se desvaneció lentamente, como el amanecer tras una larga noche. El silencio llenó el vacío. Pero esta vez era diferente. Se sentía paz. No hambre. Los quietos se habían ido. Su nido estaba roto. La oscuridad ya no estaba viva. En la nave insignia, el almirante queda observaba los escaneers. Una, las señales hostiles rojas desaparecieron. Ningún movimiento enemigo. Ningún pulso de sombra. La guerra que comenzó en silencio también terminaba en silencio. Pero queda sencha un gran pesar. Sabía lo que significaba activar la bomba silenciosa. Rael. Llena. Cren. Eli. Todos seguían dentro del núcleo cuando detonó. Un soldado se acercó y lo entregó a cada una señal recuperada. Débil, polvorienta, casi perdida entre la estática. Cada la abrió lentamente. Era una grabación silenciosa tomada momentos antes de la explosión. Llena sonriendo suavemente, Rael asintiendo con firmeza, Cren levantando el pulgar levemente. Y Eli, de pie, valiente como un soldado mucho mayor que su edad. La tripulación a bordo del buque insignia inclinó la cabeza. No con luto, sino con respeto. La humanidad una vez luchó con ruido. Ahora honra sus héroes en silencio. La flota viró y se preparó para abandonar la oscuridad exterior. Los motores brillaron en un azul pálido, cortando el vacío como la luz de la luna en aguas profundas. El agujero de gusano se abrió, guiándolos a casa. Una, las naves regresaron al espacio real. Las estrellas volvieron a brillar. Los planetas brillaron como joyas. La galaxia esperaba, a la vez temerosa y agradecida. Los cielos de la tierra se llenaron de silenciosas naves negras que descendían. Pero esta vez, en el momento en que sus pies tocaron tierra, algo mágico ocurrió. Los humanos hablaron. No estridente. No caótico. Palabras suaves. Cálidas y llenas de vida. Bienvenidos a casa, dijo alguien. Se acabó, preguntó otro. El almirante queda pisó la tierra, respirando air puro después de tanto tiempo. Por primera vez en años, se quitó la máscara silenciosa y respiró hondo. Un susurro se extendió entre la multitud. Estamos a salvo. Las palabras se sintieron más fuertes que cualquier grito de guerra. Las naves del Consejo Galáctico llegaron poco después, con la tripulación de Rael entre ellas, viva. De alguna manera, en el último segundo, escaparon por un túnel que se derrumbaba, medio quemados, exhaustos, pero respirando. Eli corrió hacia adelante, con los ojos brillantes al barricade. Mis padres, preguntó Eli en voz baja. Cada se arrodilló y puso una mano sobre el hombro del niño. Lucharon con valencia. Viven en el silencio que ganamos. Eli asintió,
y las lágrimas caen en silencio. No era tristeza, sino orgullo. Los días se convirtieron en semanas. El comercio regresó. La risa regresó. Los niños volvieron a correr por las calles. La vida regresó. La humanidad ya no era ruidosa como antes, sino más fuerte, más sabia, más respetada. Y la galaxia aprendió una nueva verdad. Cuando los humanos se quedan en silencio, algo terrible está a punto de caer. A altas horas de la noche, Kate se encontraba solo en el balcón del nuevo centro de mando. Miró hacia el borde de las estrellas. La guerra estaba ganada. Pero algo lo inquietaba. Porque en algún lugar lejano, los sensores captaron un eco débil. Esta vez no fue silencio. Un susurro. No humano. Ya no es uno. Algo nuevo. Cade sonrió lentamente. Como lo hacen los guerreros antes de otra batalla. Entonces estaremos listos. El fin. O el comienzo de otra guerra.